for the tip, Dwayne, about how to get in. I guess I have an account now too. Ніла, ми вже в ефірі. І так, друзі, вибачте за затримку. Поки ми з'єднались з Сполученими Штатами, вирішили технічні питання, але зараз всі на зв'язку. Сьогодні у нас в ефірі людина, яка зробила дуже багато. Mikhailo's apologizing for the slight delay. Яка дуже багато зробила для популяризації технологій нового тіла не тільки в Сполучених Штатах Америки, але і у всьому світі. Це доктор сільськогосподарських наук Двейн Бек, професор Державного університету Южної Дакоти, Двейн Бек, якого багато наутілерів знають по його роботі на науково-дослідницькій фермі Дакота Лейкерс. Я радий вітати доктора Двейна Бека у нас в прямому ефірі Аграрного фронту. Dwayne, Mikhailo just introduced you. That's what he did. I could tell. У нас уже третій місяць в Україні іде війна з Росією. This is the third month that the war with Russia is going on. Мене чутно? Пропадає зв'язок. Якщо мене чуєте, дайте якийсь зворотний зв'язок. Хто у нас в прямому ефірі? Поставте плюсики. Чи це я тільки не чую? Are you hearing us okay, Dwayne? I don't hear you very often, or as well as I should. За цей час у нас дуже багато загинуло наших воїнів, мирних людей, дітей. І ми по традиції починаємо наш прямий ефір з минути мовчання, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули у цій війні. Переривається. You're coming in and out, Neela. I know. Мене чутно? I'm not hearing Mikhailo. Mikhailo. Я тебе чула. Нам сьогодні допомагає також чудова людина Неоніла Мартинюк, які багато людей знають по її праці в Агросоюзу. Це експерт з комунікацій, і вона сьогодні буде допомагати. Now Mikhailo. Introducing me now to you, so he just. Анілі сьогодні допомагає ще один помічник Олександр. Щось проривається зв'язок у нас, дуже зв'язок поганий. Може, Олександр підстрахує нас? And he's saying that also we have another helper, Alexander, that's supporting us right now. Ну, зараз вроді чутно. І так, продовжуємо. Ми давно вже знайомі з Двейном Беком. Okay, we will continue now. Багато зустрічалися з ним ще до війни. Коли ми зустрічалися навіть з ним в Криму, коли він ще був ще до початку війни. І так мені, можна сказати, повезло. Він працював рядом з моїм господарством.
і бував у мене в господарстві. Михайло, я не чую. А Олександр чує нас? Dwayne, I'm not having a good connection. Dwayne, can you hear us? I hear Mikhailo fine. You're bouncing in and out. Може, Олександр, а ви нас чуєте добре? От мене. Він чує тебе, але мене тільки чує зараз. І я також. А Олександр, ви нас чуєте добре? Та чую. То може ви попробуєте перекладати, щоб оперативні. Окей, давайте попробуем, только делайте перерыв 1-2 предложения. Я перевел тогда дальше, хорошо? Хорошо. Я сказал, что мы с Двейном Беком встречались неоднократно еще до войны. Даже он работал в соседнем хозяйстве в Крыму, консультировал. When we met with you several times a long time before the war, and I met you first time when you were working in Crimea in adjacent enterprise. I remember him very well. Я очень хорошо вас помню. И более того, он был у меня на полях в моем хозяйстве. And you were at my fields in on my farm. I remember that as well. Я тоже это помню. И мне посчастливилось побывать у него на ферме Dakota Lakes. And I actually was fortunate enough to be on your farm in Dakota Lakes. Поэтому мы уже давно поддерживаем тесные связи. We have been in close contact for a very long time. И в это трудное время для нашей страны Двейн согласился поучаствовать в прямом эфире для наших участников этого аграрного фронта. Я попросил его поделиться своими мыслями, которые могут быть полезны для наших фермеров. And in difficult times for our country, Dwayne agreed to participate in our live stream with the farmers to give us advice on some agronomical issues. Двейн, я просил вас поделиться своими мыслями, своими какими-то идеями, которые могут сейчас быть полезны для наших фермеров, особенно для тех, кто работает без обработки почвы. Dwayne, I wanted to ask you to give some ideas, perhaps in that kind of situation, how to do cropping, in this condition in Ukraine in this time. Yeah, I put some thoughts on the slide set. It's very simple. Я несколько своих мыслей положил на слайды в презентации, что достаточно просто. And we do not have the same issue, but we have some similarities in that fertilizer and chemical is hard to source for many people this year. У нас, конечно, другие условия, но тем не менее у нас похожие вопросы. В этом году тяжело достать или приобрести химию и удобрения. We certainly do not have anyone shooting at us. So, конечно же, в нас никто не стреляет, но. So that's one of the reasons we maybe pay high taxes. Может, поэтому мы платим большие налоги. So the whole world is appreciating what you're doing for democracy. Весь мир очень благодарен за то, что вы делаете для демократии. But just some simple thoughts on third slide on agronomy. Но несколько простых идей и мыслей по поводу агрономии, в частности.
from an agronomic standpoint, I think you probably need to focus on crops that can be stored easily and kept until later, or crops that you can use cyclically and don't have to export, things that you can use. То есть с точки зрения культур вам стоило бы сконцентрироваться на тех культурах, которые можно легко хранить, или можно циклически использовать и не продавать, я так понимаю, посев делать повторный. Corn, sorghum, sunflowers, soybeans, peas and lentils, those kind of things, you can store them for relatively long periods of time if you can keep them dry. Те культуры, которые приведены на слайде, их можно хранить относительно долгий период, если вы можете поддерживать влажность необходимую. Crops like potatoes and sugar beet, probably, especially potatoes, both of those are hard to store, so it should be more. Go ahead. Такие культуры, как буряк и картошка, как бы их стоило бы избегать, потому что их тяжело как бы хранить и поддерживать. So those production of those should be more for a local market, not necessarily for export. You mean the potato and sugar beet? Yes. То есть, когда мы говорим о картошке и буряке, это стоит тогда ориентироваться на местный рынок, а не экспорт. I have my notes. Сейчас я посмотрю на свои записи, извините, пожалуйста. Now, fertilizers, I think each crop needs to be addressed a bit differently. С точки зрения удобрений на каждую культуру стоит смотреть отдельно. If you're long-term no-till farmer, I don't think sunflower needs phosphorus fertilizer. Если говорить с точки зрения наутила, то подсолнечнику не нужен фосфор. Sunflower will go deep for nitrogen, so if you're going to not fertilize something, sunflower might be a candidate. И с точки зрения азота у подсолнечника глубокая корневая система, поэтому если вы с этой стороны смотрите, то подсолнечник может быть кандидатом на посев. Flax is another, or linseed is another crop that is highly mycorrhizal, so it can get phosphorus by itself. Лен — это тоже та культура, которая может сама получать фосфор. Try to place, next slide, try to place the fertilizers in the soil. They're not very efficient if they're on top. Ну и такой маленький комментарий. Стоит думать о тех удобрениях, которые нужно заделывать в почву, а не разбрасывать сверху. For sure, if you're with phosphorus, you can cut your applications to 1/3 of what would be normal in a broadcast if you're putting it in close to the seed. Естественно, you're saying that if you broadcast not putting into the seed, you would cut all the way to 1/3 of the cost, right? If you're putting phosphorus with the seed, you can go to 1/3. Oh, sorry. Okay. Ну и вы можете практически на 70% сократить уровень удобрений, если вы будете располагать сами удобрения непосредственно возле семян. Ну, то есть как бы точно уже как бы возле семян, если мы говорим о фосфоре. If you're going to soil test, I would only soil test for, if you've had tests in the past, I would mostly soil test for nitrogen. Если вы делаете какие-то анализы почвы, то я бы только по азоту делал какие-то анализы. And you can go to a meter deep
and count all the nitrogen that's there as fertilizer. И вы можете делать это на глубину 1 метра и считать весь азот, который в этом уровне, как удобрение. In terms of weed control, the biggest focus, if you can't get chemical, would be to do things to try to keep the weeds from going to seed. Ну, если вы не можете, то, что касается сорняков, если недоступна химия, которая предназначена для борьбы с ними, основной вашей задачей является не дать возможности сорнякам произвести семена. And good rotations help. We talked about that a few years ago with you, and those slides should still be around. Ну и хороший севооборот играет значение, как мы говорили уже на многих встречах. In competitions, the other thing, so if you can't really grow a crop because you don't have good seed, you can seed something out there to compete with the weeds, whether that be a forage crop or just small grain planted to graze or something like that. Ну и основной элемент тоже конкуренция. То есть если вы не можете, у вас нет хороших семян или в достаточном количестве, чтобы составить конкуренцию сорнякам, имеет смысл рассмотреть какие-то культуры, которые могут, то есть какие-то фуражные, даже вплоть до того, что использовать их потом дальше на корм непосредственно на поле или убирать. So, trying to keep them to go from going to seed, you can graze them, you could roll them, mow them, spray them. Ну и он имел в виду, скорее всего, что можно. So you mean like you would use those weeds as a forage feed for animals? Is what you mean? Well, what I would do is grow something that would compete with the weeds that the animals could eat. Ага, ну это я уже сказал, да. Ну то есть и вы фактически, я все правильно перевел до этого, если вы сеете какие-то культуры, которые можно как корма, то уже дальше вы можете можно их придавливать, скашивать, различные операции механические делать для того, чтобы использовать потом на корм. You could take wheat or oats from the grain bins and plant them this time of year, and then in 4 or 5 weeks you could, or 8 weeks you could graze them with animals, because a lot of the buildings, it looks like, have been destroyed. Если вы можете взять семена овса или пшеницы и посеять даже сейчас, то через 5-6 недель вы можете получить корм для животных, потому что выглядело, что многие здания были разрушены, и фактически можно использовать это как пастбище. The livestock producers and the grain producers maybe need to cooperate to help meet each other's needs. Ну и на мою точку зрения, скорее всего, производителям зерна и фермерам, которые выращивают животных, стоит кооперироваться, работать вместе для того, чтобы использовать сильные стороны или, наоборот, слабые стороны каждого в этот момент. Livestock manure is an excellent source of phosphorus and potassium and micronutrients. Навоз, как известно, навоз животных является хорошим источником удобрений, поэтому тоже можно использовать его как этот элемент кооперации. It's not so good at nitrogen. В нем мало азота, но фосфор и калий присутствуют в достаточном количестве. It can bring weed seed, so depend on where the manure is from. It can bring what? Weed seeds from weeds that the animal eats the seeds, and it's in the manure unless it was composted or something was done to prevent that. Навоз может являться источником семян сорняков,
И в зависимости от того, каким образом с ним работали, там компостировали или впрямую он попадал на поле, то это может быть проблемой, как последующей проблемой в том числе. Это тоже надо учитывать. Grain and meal are both needed by the livestock producers. And I guess I missed the slide someplace on mine about cold pressing. Ну, зерно и шот — это тоже то, что необходимо для животных. И я где-то потерял слайд по поводу холодного отжима. SVO stands for straight Вот, vegetable oil, вот я нашел слайд. not special vehicle operations. It's straight vegetable oil. What What SVO? What it stands for? Sorry? Straight vegetable oil. То есть SVO — это не то, что вы написали, это прямое овощное масло. So what it is rapeseed oil or sunflower oil or soybean oil. But it's как пример из сои, из подсолнечника, вот из таких культур масла. So you take a press, like we have a press, if you've been to the farm, that we got from Keck in Germany, and it presses the oil from the sunflower, the soybean, the rapeseed that we grow, the flax, linseed, and we use that oil. You can use that oil to burn in a German engine would burn that oil. Ну, он говорит о том, что вот из этих культур лен, рапс, соя и подсолнечник можно использовать, то есть отжимать механические масла, использовать даже в двигателях немецкого производства. Вот у нас подобные как бы установки есть на ферме. So one small press, we have the smallest one they make, would produce enough oil for us to meet all of our fuel needs at Dakota Lakes in a year. Он говорит, что самая маленькая модель таких двигателей, которые вот мы купили, это немецкие компании, она может произвести достаточное количество масла в потоке в течение года для того, чтобы обеспечить все необходимые механические операции на ферме. If you have the right engines, all you have to do is filter the oil through a 1 micrometer filter. Если вы отжимаете такое масло и хотите использовать в таких двигателях, то единственное, что вам нужно, это пропустить его через фильтр 1 микрометр. So that might be a way to deal with the energy issue. And the meal that is left is 40% protein. То есть это как бы один из подходов, как решить проблему с топливом, с энергией. И тот шрот, который остается, он по сути будет содержать 40% протеина. One hectare of rapeseed would produce 150 liters or more of oil. Приблизительно пропорция, если берем рапс, то с 1 гектара посевов можно собрать 150 литров масла. So it's a substantial amount of oil, and that can be used for human food. И да, это достаточно немаленькое количество масла, его можно использовать тоже так, как для человеческого потребления, бытового потребления для людей. And we do that all the time with our oil, is use it at home. Говорит, мы все время тоже так делаем, используем его дома. And then it can be used to replace oil for diesel engines if you have the right kind of engine. Ну и можно использовать, да, как я уже сказал, его в дизельных двигателях, если у вас, как бы подходящий для этого двигатель.
The last caution on agronomics is don't remove the residue. If we remove the residue, we goof up the water, and then we also goof up the nutrients. Remove residue from what? From the field. Yeah, so if we remove the residue from the field, we remove the moisture, you said, right? Yeah, and the nutrients. Ну и последний вопрос — это не убирать пожнивные остатки с полей, поскольку таким образом мы убираем и и питательные вещества, и влагу. Now, we started to have a discussion one day with Neela. Excuse me, my dog's very loud. We had a discussion with Mikhailo and Neela about a farmer missionary from South Dakota that was in Afghanistan, and they had anti-personnel mines. Мы с Михаилом обсуждали с Нилой вопрос по поводу, не вопрос, а тему того, что вот в Южной Дакоте был фермер, который служил в Афганистане, и ему приходилось сталкиваться с противопехотными минами. And so they pushed a land roller in front of his tractor as they were drilling. И что они делали? Они толкали перед собой каток, который используется для прикатывания земли в процессе посева. And that roller was about 5 meters wide, similar to the center section of the one that's shown here. He just would push that in front of the front of the tractor. То есть вот примерно такой 5-метровая секция, примерно такая, как вот серединная секция показана на фотографии одна, вот такую примерно секцию они толкали перед трактором при посеве. These mines were anti-personnel mine, quite a bit smaller, I think, than the ones that might be in the fields in Ukraine. Наверное, возможно, мины, с которыми они обходились, им приходилось сталкиваться, они меньше, поскольку они были противопехотные. Возможно, они как бы меньше, чем сейчас те, которые применяются в Украине. So I thought perhaps a person could use something like a telehandler, which I also sent a photo of that would be able to push that drum further ahead of the machine, so it might be 10 meters away or something like that. Я пришлю фотографию. В этом случае, наверное, имеет смысл использовать какую-то, как удлинение, как руки для того, чтобы отодвинуть этот каток метров на 10, для того, чтобы была возможность как бы воспринимать большего размера мины. And that would clear the area that the telehandler was driving, and then that larger roller could be pulled behind to maybe clear an area, 15 meters or so wide. So it'd go faster, so you could get the stuff out of there. I'm sorry. Could you clarify that? Because initially you were saying that the tractor would push the roller, and now you're saying that something would go behind, or you split that into pieces of machine. Yeah, if you go back to that slide that Mikhail had up before. Вернитесь на тот слайд, пожалуйста. The tractor would push the small one in the front. То есть что он еще предлагает, то чтобы трактор толкал впереди маленький, so the small like this one, right? Yeah, the small one like the middle one there. Да, такой величины, как вот этот посередине. Then the ones behind are bigger and they fold out. Mm-hmm. And I did have a picture in my slide presentation that showed one folded out. Okay, and you would use it for what? Well, you'd pull that, you push the middle one, and you pull the two outside ones. Oh, okay, so
Okay, I understand. То есть он предлагает это то, что можно еще каким образом как бы улучшить эффективность этого процесса. Это впереди толкать маленькие перед трактором, а сзади, то есть вот те, которые были в длину, говорит, есть фотографии, они в разложенном виде. Их можно как бы по бокам тянуть сзади за трактором для того, чтобы как бы увеличить радиус, вернее, площадь покрытия в одно движение. Вот здесь видно, что здесь есть пробка какая-то. Это вода набирается в эти катки? Dwayne, this opening, is it for the water to be poured in, or what is it for, do you know? Yeah, if you needed more weight, you put water in there. Да, это для увеличения веса, да, для воды. And it's just pipe that's about 1.4 centimeter thickness of the wall. And then the diameter is probably 1.5 meters or something like that. You mean the roller itself? Yeah, the diameter of the roller is it's 42 inches, so it's 1.2, 1.3 meters. Да, сам вот этот каток, это просто труба где-то 1,2, 1,3 метра. И там, and you said the thickness of the wall is 1.4 centimeters, 14 millimeters. 14 миллиметров у него толщина стенки. А механизатор при этом будет в безопасности, вот, если взрывается какая-то мина там? He's asking whether the operator of the tractor can be is safe from if the mine explodes, are there any shelling that's going to come off of it? Well, I would think if I were doing it, I would try to operate that. And I did have a photo of how that would work, I think, but you try to operate that, as far in front of the machine as possible, maybe 4 meters or 5 meters in front, and then put a shield on the tractor, so if anything flew back there, they would hit mesh of some sort. Он говорит, что, чтобы обеспечить безопасность, то стоит как минимум 4-5 метров относить вперед сам каток и, возможно, поставить какой-то щит из металла впереди трактора для того, чтобы, если какие-то осколки будут попадать, чтобы им, была преграда какая-то. Наверное, это просто как подстраховка, не как способ разминирования там полей. Like Mikhail is asking, it's not probably a way to demine the fields. It's just as a precaution, you would say, if there are any mines. Just to you wouldn't go in the field full of mines and see that. You would do it only if you think there's a risk that there may be a couple of them there. What you're trying to say? I don't know. I guess I would try to see what happened. I mean, I think a guy could demine a field if he had to. If this didn't get totally destroyed by the mine, if it was heavy enough, if it just bounced it in the air and it wasn't bent. Он смеется, говорит, не знаю, надо это как бы попробовать. Мне кажется, можно было разминировать и поле, но надо посмотреть, какие повреждения будут от этих мин, то есть в зависимости, что там будет происходить. The anti-personnel mines would flatten a tire, for instance, and then you had a problem. But they didn't destroy those rollers. То есть вот эти противопехотные мины, с которыми сталкивался этот человек, они там, они могли бы разорвать покрышку, но они не наносили ни вот этому катку таких повреждений, которые бы предотвращали его использование в дальнейшем. But you'd have to ask an expert how heavy a wall you would need on that.
То есть надо спросить, скорее всего, эксперта, насколько широкая, насколько толстая должна быть стена этих катков для того, чтобы выдержать эти мины. You know, I think if that, you know, you need to ask somebody that would know. I mean, there's a photo someplace that Neela sent me of a tank type thing they did this with also in Afghanistan. But it, Ну, Нила показывала мне фотографию, где в Афганистане они использовали это перед танками, примерно такую же конструкцию. Ну и как бы она у них работала, поэтому тут надо как бы, ну, наверное, все-таки посоветоваться с экспертами, прежде чем применять. your military would have to tell you. I think if that tube was filled with, partially filled with water and then maybe some air pressure. То есть я думаю, если заполнить этот роллер частично водой и давление повысить в нем воздушное, то я думаю, это бы сработало. Ясно. It might be able to take somewhat of an explosion. The tanks are kind of designed. Some tanks are designed to survive if they have an explosion under them. Ну, говорит, надо посоветоваться с военными. Обычно танки должны выдерживать мины. Как будет ли с катком, я до конца не могу сказать. Понятно. But they break the tracks on the tank. So that photo that Neela sent, they're only running a roller in front of the tracks of the tank. So it wasn't. They weren't running it all the way across, but I think a guy could do it all the way across. Otherwise, you're going to blow up your seating equipment. Ну, он говорит, что на фотографии, которую Ниля присылала, там они оказывали катками давление только на колею перед танком. Но как бы в случае с полем все равно как бы посевной комплекс гребет полностью все, поэтому я думаю, что, ну, как бы, во-первых, необходимо и, возможно, в принципе, катком делать это на всю ширину. But somebody needs to ask the military what it takes to, because you just want to blow them up. If you go out and try to find them all, it'll take forever. Ну да, говорит, потому что, ну, надо общаться с военными, и по большому счету, как бы идея в том, что если вы будете пытаться их разминировать, то это, ну, как бы занимает достаточно долго, их нужно просто взрывать. А такой вопрос, что в Афганистане его знакомый, я так понял, фермер, помогал внедрять наутил в Афганистане? When you mentioned that your acquaintance was doing that in Afghanistan, was it connected to agriculture, or were they trying to reseed or some fields or use no-till? His brother is part of Dakota Lakes. He's a farmer in this area. Его брат, он является фермером вот в нашем районе в Южной Дакоте. And no-till had been very successful for his brothers, so they thought it might work in Afghanistan. So they brought a John Deere drill there to seed. Говорит, ну и здесь у них были хорошие как бы показатели и опыт с наутилами, они подумали, что есть определенные схожие условия, и они привезли джондировский посевной комплекс в Афганистан, чтобы это тоже опробовать. The no-till was not highly successful because they removed all the plant material from the fields when they harvested, including the roots of the wheat plants. Но, ну, сама технология no-till как бы не была эффективной, потому что они убирали абсолютно все с поля, включая корневую систему. The success of no-till is leaving the residue. You know, то есть, да, no-till может быть успешен только если вы оставляете пожнивные остатки в полях. So they could no-till seed, but they didn't, you know, there was no residue to help save the moisture. Ну, то есть, как бы они могли, ну, проводить посев по технологии no-till, но поскольку не было пожнивных остатков, то воды, собственно говоря, пользы от no-till, сохранения
влаги не было особо. У нас, я смотрю, достаточно широкая география участников прямого эфира. Это и Кировоградская область, вот, это Полтавщина. Здесь у нас также вас приветствует доктор Бек из Агросоюза, Эдуард Романьков, Елена Дудкина. Вы их помните? Mikhail saying that we have some wide geography of Ukraine. He mentioned Kirovohrad and Poltavskaya regions, and he also mentions that Eduard Romankov and Dudkina is also present at the live stream. Do you remember them from Agrisource? Yes, I do. Да, он помнит. С нами тоже есть из Сумщина. Это там, где еще недавно была оккупирована эта область. Сейчас освобождена от российских захватчиков. И я знаю, что люди очень интенсивно стараются засевать все площади, которые возможно. Yeah, we have some people from Sumskaya Oblast, Sumskaya region, where it has been occupied not long ago, and people are returning to the fields and try to seed as quickly as possible. Well, we wish them luck. Желаем им удачи. С нами Тернопольщина тоже, это западная Украина. There are some people from Ternopilskaya Oblast, it's western part of Ukraine. Эдуард Романьков задает вопрос в условиях ограниченных ресурсов. Его мнение, Двейна, надо ли проводить защиту против болезней и вредителей? Romankov from Agrisource is trying to ask a question. If you're low on resources in this kind of situation, would you try to work against против кого? Еще раз повторите, пожалуйста, ответ. Против болезней и вредителей. Against pests and diseases. Well, if your rotations are good, and this is before the war, if your rotations were good, then pests and diseases are usually not a huge issue. And weeds aren't either. So we have not used an insecticide in 18 years. So we don't need those. Ну, то есть, даже если говорить в условиях, не военных условиях, то если у вас хороший севооборот, то у вас нет больших проблем ни с болезнями, ни с сорняками, ни с насекомыми, поскольку, ну, мы, к примеру, 18 лет не используем инсектициды. And we do use herbicides, but the real simple ones, the old ones that are usually more available, we can get by with those we don't need all the fancy new ones. Да, мы используем гербициды, но достаточно простые и старые, которые более доступны, и нам таких особо модных как бы не приходится применять. So we would try to keep, as long as we're low disturbance no-till, we wouldn't worry so bad. I mean, this year, when everybody was afraid of lack of resources, we didn't care because we don't need that much. Ну, как бы вот в наших условиях, несмотря на то, что все боялись как бы недостатка определенных ресурсов, то для нас это не сыграло никакой роли, поскольку у нас нет такой необходимости, то есть как бы ссылаясь на вот те обороты необходимы. But every situation is different. Естественно, каждая ситуация отличается. Crops like wheat and especially winter wheat and even corn and sorghum are very competitive compared to something like lentils. So at times you may have to be a bit selective. By selective, you mean? Maybe change your crop from something like lentils to corn. I had that question yesterday, and a farmer had a lot of weed problems in a certain field, and there's not as much herbicide choice.
there, so he went to corn instead of planting lentils this year. Ну, понятно, что разные могут быть условия, там, допустим, если говорить про там пшеницу, особенно зимовую пшеницу, и вы можете, например, Михаил, вы знаете, lentil это, я просто не помню, как переводится, помните, как? Это что, культура какая-то или что? Да, lentils. То есть он говорит о том, что как бы если у вас есть ограниченные ресурсы, вы не можете как бы определенную химию взять, то вы можете перейти, например, как некоторые это делают, перейти вот с этой культуры на кукурузу, к примеру. Сейчас я скажу пока. Окей. Yeah, tillage causes weeds, so don't do tillage if you can avoid it. Чечевица. С чечевицей они не могли как бы справляться с сорняками, они перешли на кукурузу на именно этом поле. I guess if somebody drove a tank across your field, you might have to do something there. Ну, говорит, если у вас танк переехал через поле, то все равно что-то приходится делать. Конечно. Вопрос такой от Владимира Шеремета. Как устроена система образования на родине Двейна? Есть ли смысл стремиться к заграничному образованию при условии, что все знания мира находятся в свободном доступе? He's asking, Vladimir Sheremet is asking a question about how the education system is organized and from where you are, and whether it is, do you think it is worthwhile to strive for Western education in a situation where all the knowledge of the world is accessible via internet? Yeah, I don't know how to give advice on education. I think farmers enjoy learning from other farmers. Я не знаю, как ответить на этот вопрос по поводу образования, но мне кажется, фермерам больше нравится учиться у фермеров. So the thing we have done is our farmers teach their neighbors more than us doing it, but also having people come and see what we do, I think is beneficial because I am a farmer, actually. Ну, как бы многие фермеры в нашем регионе, они больше ездят как бы к другим для того, чтобы обучаться у них, и в том числе к нам, поскольку я тоже фермер. Как вам удается совмещать фермерство с научной работой? How do you combine farming with scientific research? Well, what our scientific research does is demonstrate good farming. It's all one thing. Ну, очень просто, потому что это одна вещь. Наши научные исследования, результатом научных исследований является хорошее фермерство, поэтому как бы это одно и то же. Эдуард Романьков задает еще один вопрос. Фермеры из Болгарии, Молдовы спрашивают, появилась проблема на подсолнечнике, сверчок. Как с ней справиться? Есть ли у вас опыт борьбы с этим сверчком? Как его только перевести, этот сверчок? Сейчас, секундочку. Ну, это такая, я представляю, как это выглядит. Это как такая кузнечик маленький. Oh, cricket, yeah. Eduard Romankov is asking a question that in Moldova and Bulgaria, farmers is asking that they have problems with crickets on the fields. How would you advise to, work against that? Well, normally we did have crickets at one time, but they are actually a predator too. We just allowed them to go away, and I think that happened very quickly. So I'm not sure exactly what we did, but insecticides will tend to kill predators, and I suspect that the crickets are eaten by the crabbed beetles. So we had some crickets at one time. Certain years you have some crickets, but they
they haven't been a huge problem. And you saying crickets are predators as well? Yeah, they are predators of some things. They mostly eat residue, and they're more of a nuisance than a problem. But they've kind of all went away on us now, so we don't really have a big issue with crickets. But we have lots of predators. We have 1 billion or 2 billion predators per hectare. Mm-hmm. So by that you're saying that that helps you to fight against harmful insects. Is that what you're saying? Yeah, well, that's why we haven't had to use an insecticide in 18 years. Mm-hmm. If I would use an insecticide, I would kill all my predators, and then I'd have to use insecticides again. Mm-hmm. Что он говорит, что с одной стороны у них не было больших проблем с со сверчками, и одно время они у них были. Говорит, честно говоря, не помню, что мы сделали, но по-хорошему мы просто дали возможность им уйти с полей. Они большой проблемы не составляют, и тоже являются в каком-то смысле хищниками, хотя едят в основном пожнивные остатки. И как по мне, они не представляют большой проблемы для полей. И он говорит, что на наших полях достаточно большое количество хищников, и если мы будем применять какую-то химию, инсектициды, то мы, собственно говоря, полностью и от них избавимся. И если мы от них избавимся, то это, практически мы подсаживаемся на ту иглу все время пользоваться ими. Поэтому мы стараемся не бороться инсектицидами совсем. А вот тут Эдуард спрашивает еще про одного вредителя о слизняках. О слизнях. Вопрос по слизням в наутиле. Есть ли у них такая проблема или нет? Слизни. Do you have any problem with slugs on the field? Slugs are a good example of the predator thing. The carabid beetle that I talk about, which are common predators everywhere in the world, is these ground beetles, the carabid species, or series of species. How do you spell that? C-A-R-A-B-I-D. C-A-R-C. C-A-B-A-R. No, C-A-R-B-I-D. C-A-R-A-B-I-D, whatever. They're a ground beetle that is voracious predator. Mm-hmm. And if you would put the neonic insecticides on your seed, which a lot of people do, mm-hmm. it does not kill the slug. Mm-hmm. And so the slug will eat the plant parts, and its body gets high in this insecticide. And then when a carabid beetle eats it, the beetle dies. Mm-hmm. So the insecticide has actually made the bugs worse. Mm-hmm. And there's a scientist from Pennsylvania by the name of Tooker, T-O-O-K-E-R, that has done a lot of work on this. Mm-hmm. And we do have slugs, but they never become a problem. Mm-hmm. Mm-hmm. And I think the crickets are the same. Let me translate quickly. Что, о чем он говорит, что говорит, это хороший пример той же проблемы. Мы с ними не боремся взагалі по одной простой причине. Есть вот этот ученый из Пенсильвании, который много проводил исследований насчет того, что, как правило, с слизнями борются как? Они добавляют инсектициды на семена, которые, по идее, должны их убивать. Но, к сожалению, они этого не делают, и они накапливают в себе слизни эту химию. И естественные хищники, которые могут с ними бороться, поедая их, собственно говоря, умирают от этой химии. И таким образом порождают порочный круг вот этой проблемы. И
у нас есть на полях эти слизни, постоянно присутствуют, но они не представляют как бы проблемы необходимой. И основной, ну, как бы подчеркивается способ борьбы с любыми вот такими вредителями, это через естественных хищников. Do you want to add something else? У нас есть еще вопрос от Вадима Дробитько. Сейчас есть у нас определенные проблемы со сбытом продукции. И часть продукции, очевидно, что не удастся реализовать в этом сезоне. Есть ли опыт какой-то по хранению, длительному хранению каких-то сельхозкультур? И какие культуры могут храниться дольше? Может быть, чтобы это учитывать при выращивании в дальнейшем каких-то культур, если у нас будет и дальше ограничения с вывозом зерна из страны. Another question is about selling crops. Is that it's almost obvious right now that we wouldn't be able to sell all the harvest from previous year? And would you give any advice on either how store certain crops for longer periods, or which crops could be stored for longer periods in, you know, to consider which crops to actually seed? You touched that on in the beginning, but maybe you could, you know, add something. The big thing on storage, and there's more experts around than me, but wheat and corn and sorghum, those store fairly well if you can keep them dry and be able to move some air through them at times. Ну, то есть есть намного больше экспертов, намного лучше эксперты, чем я по хранению, но если как бы как общие черты, то сорго, пшеница и кукуруза – это те культуры легко хранить, если вы можете поддерживать необходимую влажность, и если вы время от времени можете прогонять через них воздух. But, you know, you have to control the humidity. But there are guys, there's farmers here that have kept wheat for 20 years without selling. For 20. 20, yeah. Надо следить за влажностью, но у нас есть как бы ребята, которые по 20 лет не продавали пшеницу. И как? Сохранилось? But you have to watch the insects there too. Ну, при этом вам надо как бы следить за вредителями в том числе. But there are products that help you do that. Ну, есть как бы есть продукты, которые можно использовать для этого. Crops like sunflowers and rapeseed, you could process them. If you have electricity, is about all it requires for them to be pressed and get the oil and the meal. Ну, такие культуры, как рапс и you said rapeseed and what? Well, soybeans and sunflowers, all three of those can be processed. Да, то есть рапс, соя и подсолнечник – это те культуры, которые имеет смысл тогда рассматривать, дополнительно перерабатывать, и таким простым способом, как отжим масла, как бы вам достаточно электричества для этого, для того, чтобы это делать. Как бы самый простой способ. You can use some of the wheat and things from the grain bin as cover crop to keep the weeds down or to graze too. That's the way to use it if you have livestock. You're talking about wheat, right? Yeah, you can take wheat and plant it and graze it. Ну, вы можете, как он уже говорил, вы можете использовать, например, пшеницу как, по-моему, покрывная культура называется, да, и использовать ее, потом использовать для того, чтобы погашать сорняки, и в последующем использовать как кормовую культуру, то есть чтобы в качестве пастбищ эти поля применять. And I realize grazing in Ukraine is much more difficult than here. So. Ну, я так понимаю, что выпас как бы намного сложнее в Украине, чем здесь, но. But growing some wheat might keep some bad weeds from growing.
Но если вы сеете пшеницу, то вы можете, собственно говоря, решать во многих ситуациях проблему с сорняками. Вадим Дробитько спрашивает, в кукурузе заводятся амбарные вредители? The same person asks whether there are any insects in corn if you store it in piles. Yeah, no, all grains can get these insects in them especially if they get moist. Like if you're putting it in a pile, it's really hard to maintain the moisture correctly. It'll tend to get wet spots up in the middle or whatever, but and those bugs will take advantage of that. They're most of the US farmers now have pretty good silos that you can blow air through, and those allow keeping grain quite a bit more easily. Если я правильно понял вопрос по поводу амбарного хранения, что имеется в виду напольное, то он говорил о том, что если вы храните любую культуру и повышенная влажность является как бы проблемой или вы не можете ее контролировать, то, естественно, это будет в любой культуре провоцировать вредителей. И в основном в США сейчас просто как бы в основном применяется именно силосное хранение, где продувка зерна не является такой большой проблемой. Хорошо. Эдуард Романьков интересуется мнением Двейна по поводу низких норм высева пшеницы и широких междурядий. Норма высева 1,5 миллиона на гектар, а ширина 35 и больше сантиметров междурядья. Eduard Romanko is asking about if you're seeding wheat and you would try to increase the distance between the rows and decrease the amount of seed you're putting on a square meter or square foot. He's talking about 1 to 1.5 million per hectare seeding rate and 35 and more centimeters of distance between the rows. What do you think about that? I think it'd make weed control tougher for us, but our environment is different than yours. We tend to not want lots of tillers. We want a tighter canopy for lots of reasons, but whatever. I like the narrow rows and the higher populations. A lot of that's for weed control. Но он говорит, что у нас как бы условия не одинаковые, но его точка зрения, что это ухудшает ситуацию с точки зрения с точки зрения контроля сорняков, и поэтому ему лично нравится по разным причинам большая популяция на гектар и более узкие как бы ряды, расстояния между рядами. Прежде всего с точки зрения сорняков. And I realize that Europe tends to plant their winter wheat thinner and allow it to tiller, but we don't like doing that because every tiller is later. First tiller is the earliest, and the main plant's the earliest, and every tiller develops later, and we get very hot in the summer, so we have to beat the heat. Ну, он говорит, что я понимаю, что там, допустим, в Европе как бы они стараются сеять, особенно озимую пшеницу, с большими рядами, но как бы поскольку у нас более жаркий как бы климат, нам этот вариант не особо подходит для дальнейшего потом обработки и работы с пшеницей. А какой его оптимум? What's your optimum in terms of population density and row width
Well, our row width is less than 25 millimeters, or Ширина 25 centimeters. 25 centimeters, right? Yeah, or less. And population would be about 3.5 million per hectare of seed, 3.5 million seeds per hectare. С его точки зрения, междурядье должно быть меньше, чем 25 сантиметров. You said 25 centimeters, right? Yeah. Меньше, чем 25 сантиметров и более чем 3,5 миллиона семян на гектар. Понятно. У нас сейчас в стране очень большой дефицит дистоплива. We have a very, in our country, there is a big problem with the diesel fuel availability. И тем не менее, я вижу на полях, которые интенсивно обрабатываются, не прекращается интенсивная обработка почвы. And despite that fact, I see a lot of the fields that being plowed in Ukraine at this point. И я задаю себе вопросом, какие должны быть аргументы у людей для того, чтобы даже в такое сложное время отказываться от обработки почвы. Почему я задаю этот вопрос Двейну? Потому что знаю, что именно он тот человек, который многих людей, американских фермеров увлек идеей работать без обработки почвы. Какие у него были аргументы для них? Since you were convincing a lot of U.S. farmers to switch to less intensive tillage technologies for a long time, I'm asking, what would you advise? What kind of arguments would you use to convince people to shift from more intensive to less intensive tillage methods? I'm not sure anything you say can convince them. Я не уверен, что что-то, что вы скажете, может их убедить. What happens is you have to develop systems that are more efficient, and then economics fixes them. Ну, то есть вам нужно организовывать системы, которые более эффективны, и экономика их убедит. High fuel prices will probably change some people. Ну, мне кажется, цены на топливо должны как бы убедить как минимум часть людей. But you sometimes can't fix stupid. Но, как правило, ну, в какой-то части случаев исправить глупых людей, наверное, невозможно. А какой у вас был главный аргумент? Вот американский фермер, у них все есть. И почему они все-таки отказывались? Те, которые отказывались. What would be the top reason why a U.S. farmer would switch when they switched, actually? Well, what had happened here is we developed these good rotations with low disturbance no-till. And the farmers that used that were more efficient. Ну, то есть, что случилось, что у нас мы разработали севообороты, которые были более эффективны экономически, и ну, это как бы давало очевидное как бы превосходство по экономике. Then they could start to spend more for land to either purchase or rent it than somebody that did tillage because they were making more money. Ну и они как бы, применяя эти севообороты, могли использовать больше денег на землю, то есть или расширяться, или лучшую землю по сравнению с теми фермерами, которые применяли более интенсивные подходы. So the conventional tillage farmer either had to quit or change because he could no longer get land.
Ну да, и получается, что обычные фермеры, которые занимались интенсивным земледелием, им приходилось, у них было только два выбора: или уходить с рынка, либо что-то менять. Потому что у них, по сути, не оставалось земли, на которой они могли обрабатывать, ну, землю, которую они могли обрабатывать, она уходила из-под ног. And some of them could continue to farm their own land with tillage because they owned it. But eventually they die or their children take over, and then it has to change. Ну, он говорит, ну, часть людей, кому принадлежала земля, на которой они обрабатывали, своя земля, ну, как бы там менялось только через поколение, то есть после того, как они умирали, возможно, их дети менялись. То есть главный аргумент все-таки экономика. So the main argument or main reason is the dollar, basically, economics. Yeah, it's economics, and the challenge of the research guy like me was to develop the systems that were more economical. Да, именно экономика, и для меня это как бы было, ну, вызовом соответствующим, как человека, который проводит исследования научные, комбинировать те системы, которые прежде всего были направлены на экономический результат. If we looked in the long run, 100 years from now, the person doing tillage, their soil would be so degraded they would not be efficient. But we don't look that far ahead. But if we switch to the good systems, then in 100 years, we're going to be even more efficient. Говорит, что, ну, то есть, если мы посмотрим на 100 лет вперед, то интенсивное земледелие, оно, по сути, привело бы к тому, что земля, которую мы обрабатывали, была бы непригодной и практически неэффективной. Мы, как правило, не смотрим на такой длительный период. Если мы используем менее интенсивные технологии, то, собственно говоря, мы можем даже улучшить эффективность земли по сравнению с тем, что у нас есть сейчас на такой длительный период. I have some spraying to do, so I need to probably leave. Ему надо уходить, потому что ему надо делать опрыскивание. Большое спасибо, Двейн, за эту встречу. Я думаю, многие наши фермеры в очередной раз для себя что-то новое откроют, общаясь с вами. Thank you a lot for your participation. I'm sure a lot of the farmers would find something new in what we have discussed here and what they can use further. Thank you very much for participation and your time. If there's more questions, just send them along and I'll try to answer them. Если есть больше вопросов, пришлите их позже, я попробую на них ответить. Хорошо. Надеюсь, вы там не инсектицидами будете опрыскивать? Are you going to use the insecticides? You said you do spraying. No, I'm spraying some weeds, but I'm just using a little 2,4-D today. Он использует 24D на пшенице. Это гербицид? Is it herbicide? Yeah, 2,4-D. Just you have it. Just simple. World War II era chemistry. Это Второй мировой войны химия. Понятно. А вот без химии ноутил возможен? Without chemicals, do you think the no-till is possible? Only with very intensive livestock integration. Только с очень интенсивным интегрированием животноводства. But Mother Nature uses chemicals all the time. Сама природа применяет химию постоянно. We're just trying to be as close to her as we can, not get too outrageous. Но мы пытаемся приближаться к ней, чтобы не выходить сильно за рамки. We mostly use competition and sanitation, which we've talked about the last time. Competition and sanitation, what do you mean by sanitation? Well, preventing weeds from going to seed or not letting seeds get into the field.
Окей. То есть они еще стараются, кроме этого, использовать ну, соревновательность культур, да, то есть и то, что они называют, ну, по сути, они не такие элементы, как они не дают, я не знаю, какой соответствующий принцип на хотя бы на русском языке, но то, что они не дают возможность, нет, то, что они не дают сорнякам там производить семена, не попадают семена сорняков в поля какими-то другими способами, не непосредственно при цветении этих сорняков, то есть предотвращают попадание самих семян на поля. So we use herbicides to keep weeds from going to seed or to give our plants a head start. And other than that, herbicides are just part of competition or part of this preventing seed formation. They're not really there to kill the weeds. They're there just to give our plants a head start. Ну, то есть мы стараемся применять гербициды в диапазоне того, что мы либо не даем сорнякам выбросить семена, либо даем как бы возможность культуре, которую мы там выращиваем, опередить сорняки. Только вот где-то в этом диапазоне. Мы не пытаемся убить сорняки, а дальше уже применяем соревновательность, вот эти принципы. I look forward to seeing you in Ukraine in the future, so let's hope that happens. You talk at the same time. What was in the beginning? I said I look forward to seeing you in Ukraine again in the future. Михаил, я надеюсь, что я увижу тебя в Украине в будущем. Я тоже надеюсь, что мы еще будем встречаться. Спасибо вам, спасибо за встречу, спасибо за поддержку американскому народу. Мы очень ценим ее. Thank you for your time again. I also hope that we meet in Ukraine, and we were very grateful for U.S. government support to Ukraine. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Good day. До свидания. Спасибо.